Here we'll go for some discussion on types and terms. So far in the earliest video we were discussing on the definition of a group, representation where there are two types of representation, and the notation excuse me, where the notation used for defining a set. So I just made to have a note on this, we'll use capital E. Okay. Now we'll go for the different set. Types or terms. The very first one, ரொம்ப important one, we are going to define what do you mean by a member or object or an element. Okay. Already we were discussing the set of natural numbers n, which is starting from 1 to up to so on 10, or it goes on maybe an infinite set vachikalam sonnom. Idhula 2 element idhula present irundha, we'll call this 2 as a member. We'll call this 2 as a member. Idhula 2 irukku as a member. 0 is not here. 0 is not present in this set. We'll not call it as a member. It does not belong to Zulu. Okay, so we use the term as object, member, element. The more common word related to sets is element. Is an element of Zulu. This object member ingra term on list pannirkena probably நீங்க set of objects பத்தி பேசும்போது நம்ம objects னு சொல்லிக்கலாம். ஒரு கமிட்டி ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, ஒரு ஜட்ஜஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் பண்ண கமிட்டி ஒன்று இருக்கு. அவங்கள போயிட்டு நம்ம எப்படி ஆப்ஜெக்ட்னு சொல்ல முடியும், எலிமெண்ட்னு சொல்ல முடியும். ஸோ வி கிவ் டியூ ரெஸ்பெக்ட் டு தேர் போஸ்டிங். அதனால என்ன பண்ணுவோம்னா மெம்பருங்கிற டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ கமிட்டி மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணுறோம்னா மெம்பர் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுவோம், விச் வி ரெப்ரசென்ட் ஃபார் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ரைட்? ஆப்ஜெக்ட் இஸ் அ நார்மல் திங், அண்ட் எலிமெண்ட் வந்து இந்த மாதிரி நம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் இருக்கும்போது எலிமெண்ட் வில் பி a suitable term. So object, member or element. The notation used for this is epsilon. There is a curved E mari podum, epsilon. We will not read this as epsilon, we read this as belongs to. In the symbol pair வந்து epsilon, 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 epsilon. Read பண்ணும்போது belongs to read பண்ணுவோம். For example, I am checking with this one. 2 belongs to this set of natural numbers. So 2 belongs to. So I read this as 2 belongs to natural numbers. When I talk about 0, 0 is not present here. 0 does not belong to. Paranga E and the epsilon symbol போட்டு strike out பண்ணா equal and not equal னு போடுற மாதிரி. See equal னா நம்ம இப்படி symbol யூஸ் பண்ணுவோம், not equal னா strike out பண்ணுவோம் இல்லையா? அதே மாதிரி epsilon belongs to, does not belongs to we strike out. Does not belongs to natural number. So 0 does not belongs to natural number. Does not belong to this set n. How many elements belongs to this natural number? Cardinal number. எப்போவுமே நான் சொல்லியிருப்பேன் மேக்ஸில் cardinal numberனாலே நம்ம யூஸ் பண்ணுற term is always with respect to small n. Small n நம்ம நம்பர் ஆஃப் கவுண்ட்டுக்காக, குவான்டிடேட்டிவ்னஸ்க்காக நம்ம ப்ரெசென்ட் பண்ணுற ஆல்ஃபபெட் வந்து ஸ்மால் n. ஓகே, மோர் ஆர் லெஸ் ஒரு சில கேசஸில் மட்டும் கேபிட்டல் n யூஸ் பண்ணுவோம், ரைட்? ஸோ ஐ யூஸ் அ cardinal number small n, which is number of, to count it, number of elements present in the set. Number of elements present in the set. Number of elements present in the set. எத்தனை elements இதில் இருக்கு, right? If I take set B as a set of vowels of in English alphabets, A, E, I, O, U. Okay, இதில் எத்தனை elements இருக்கு? A1, 2, 3, 4, 5. So we represent this as n of B. Actually, we will read this as n of b. N of b na number of elements present in b. N of b, which is equal to 5, right? So n of nu solittu nama read pannu. N always stands for the cardinal number, which means we are going to count the number of elements present in the set. Now I shall vary this n. In the n oda nature pathina, it's quite interesting. CA foundation la exam la keta question idu. How can this n vary? N is equal to 0 இருக்கலாமா? Yes, well and good இருக்கலாம், which means that there is no element, right? N is equal to 1 இருக்கலாமா? Yes, இருக்கலாம், which means there is only one element. Singleton சொல்லுவோம். Singleton, there is one element. So more than 1 we'll call it as finite. More than 1 we call it as finite. And if it goes on without any definiteness, without any n, we call this as infinite. So in the n நான் 4 split பண்றேன். One is 0, one is 1, infinite and finite and infinite. N is equal to no elements in the set. Now vachkonga, no elements in the set na we call it as null set or empty set or void set. Null, empty or void, no elements. Just think this, number of stupid students in my class. இருக்கீங்களா யாராவது? இல்ல.
number of stupid students ங்கிறது definition வேணா இருக்கலாம், ஆனா என் கிளாஸ்ல யாருமே இல்லை. I am very sure about this. அப்ப n is equal to 0, correct தானே? n is equal to 0 னா no elements. definition இருக்கலாம். நீங்க இத சீக்வென்ஸ் ஓட லிங்க் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா சீக்வென்ஸ் அண்ட் சீரிஸ்ல arithmetic and geometric progression என்னோட நேச்சர் பாசிட்டிவா இருக்கலாமா, என்னோட நேச்சர் நெகட்டிவா இருக்கலாமா, என்னோட நேச்சர் ஜீரோவா இருக்கலாமான்னு செக் பண்ணும்போது என்ன செக் பண்ணியிருந்தோம்னா இட் கேன் பி பாசிட்டிவ், இட் cannot be negative and it cannot be zero also மாதிரி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். இங்க வந்து என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா especially we'll have a case where n is equal to 0, right? So n is equal to 0 is what you call as the null set or empty set. How you present this? Normal representation for this set is, normal representation is we use the brackets open and close, left empty. ஏன்னா empty setல ஒண்ணுமே இல்லைல்ல, இல்லைன்னா பைன்னு சொல்லுவோம். ஓகே, இந்த பை தெரியும்ல, பை is equal to 22/7. இது பெரிய பை. ஓகே, that small pi, this is big pi. So pi PHI pi ni use பண்ணுவோம், இல்லனா வந்து empty brackets la will leave just as it is. So இந்த மாதிரி வந்தா we'll call this as null set or empty set. So இது most of the cases வந்து இதுதான் இருக்கும். இது இல்லனா is not a null set. இந்த மாதிரி present பண்ணலாம் is not a null set. Where n is equal to 1, strictly n is equal to 1. Okay, number of teachers in the classroom, there is only one teacher. அப்போ n is equal to 1, right? நீங்க என்னதான் வந்து உங்க பிளேலிஸ்ட்ல உங்களுக்கு பிடிச்ச சாங்ஸ் வச்சிருந்தாலும் ஒரு சாங் மட்டும் எந்த சாங்கையும் அடிச்சுக்க முடியாது, அந்த மாதிரி வச்சிருப்பீங்க. ப்ராப்ளி தட் மேபி 10 years old song இல்ல 5 years old song, எப்போ வந்தாலும் இந்த சாங் மட்டும் எப்பவுமே உங்க ரெக்கார்ட்ல இருந்து டெலீட் பண்ணவே மாட்டீங்க. அந்த மாதிரியான சாங்ஸ் இருக்கு பாருங்க, சிங்கிள்டன் செட். ஓகே, so n is equal to 1. So n is equal to 1 is called as a single set. Representation for this is anything, a or capital letters, any capital letters can be used. Okay, it's not like இந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ணனும்னு அவசியம் இல்லை, right? It's not, nothing is defined for this case. So this is singleton set. If n goes more than that, more than 1, there is no specific term for this. We'll use it as finite set or infinite set. For example, as we took for set of natural numbers starting from 1, 2 and it goes on. தெரியல எங்க போய் ஸ்டாப் ஆகும், it's an infinite set. இல்ல இது இங்க தான் ஸ்டாப் ஆகும் தெரியும். Set of natural numbers starts with 1, 2 up to 50. So first 50 natural numbers. In the case we'll call it as a finite set. So we have null set, singleton set, finite set and infinite set. This is all with respect to the cardinal number n. n vary ஆகும்போது நம்ம இந்த setsக்கு வந்து நேம் பண்ணும். This is one type of a set, right? Next, subsequent நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது என்னன்னா, I listed out the types of sets. என்னென்ன டைப்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணனும். I'll go with an example. First one is subset. Okay, let me list it out the names here. Subset. Next, eighth one, proper subset, subset and proper subset, right? Ninth one, superset, superset. 10th one, power set. இதெல்லாமே சேர்த்து படிச்சா கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். Subset, proper subset, superset and power set. Let me take a very small set. ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாலாம் இருக்க வேண்டாம், ஒரு சின்ன ரொம்ப கம்ஃபர்டபிளான ஒரு செட் எடுக்கலாம். என்ன இந்த செட்ல இருக்குன்னா a, b and c, மூணே எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு, ரைட்? Only I have 3 elements, a, b and c. If you check the cardinal number of a, n of a is equal to 3, right? இங்க நான் என்ன பண்றேன்னா என்னோட வேல்யூ என்னவா இருக்கலாம்னு பார்த்தோம்னா 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இட் cannot be negative. ஏன்னா கவுண்ட்ங்கிறது நெகட்டிவா இருக்க முடியாது. சோ n = 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். வேரி பண்ணிட்டே வரும் n is equal to 3 வரைக்கும். ஏன்னா இந்த செட்ல எனக்கு வெறும் 3 எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்குன்னா அதுக்கு மேல நான் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது. So up to 3 I can take it. So I'll take it for n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2 and n is equal to 3. Why up to 3? Because it contains only 3 elements. அப்போ 0ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா வேரி பண்ணி நான் 3 வரைக்கும் போவேன். அப்போ when n is equal to 0, you are very much sure n is equal to 0 னா no elements. Definition இருக்கலாம் but elements இல்ல. So no elements தான் we call this as null set. So I have a null set. Okay, right. I have a null set. n is equal to 1, ஒரே ஒரு எலிமெண்ட் இருக்கு, singleton set. என்னென்ன இருக்கலாம் இதுலனா probably singleton a இருக்கலாம். So this may be singleton a, right? இல்ல singleton b இருக்கலாம், singleton b. இல்லனா c மட்டும் ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு செட் சப்செட் ஃபார்ம் பண்ணலாம். So singleton C. This is why I'm going to take all the subsets out. என்னென்ன மாதிரியான subsets ஃபார்ம் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். So n is equal to 1 னா I may take only the element A or only the element B or only the element C. If I go with n is equal to 2, combination of 2's, right?
AB can be one subset, that is A and B together as one set. இல்லனா BC எடுக்கலாம், இல்லனா CA எடுக்கலாம். Is it okay? AC or CA va? Usually we write this as AC. We'll try to maintain the order. No harm in writing CA, but still we'll try to write it in AC, right? அதே மாதிரி BC இருக்கு, CB இருக்குமானா இருக்காது. ஒரு வாட்டி அந்த செட்ல பிரசன்ட் ஆனாலே போதும். Again, I want to recall with the definition, groupனா என்னன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம்னா, group is nothing, setனா என்ன டிஃபைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, group plus well defined define பண்றோம். I just want to add one point convenient to this. Actual definition பார்த்தீங்கன்னா, it's a well defined collection of objects தான், sets தான். பட் நான் என்ன யூஷுவலாக ஆட் பண்ணுவேன்னா, இதோட டிஸ்டிங்க்ட்னு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். Not defined in as a term here, but distinctங்கிறது ஒரு வாட்டி வந்தாலே போதும், ரிப்பீட் ஆகக்கூடாது, and order is ஓரளவுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறது தான், right? So here we have AB, which means that BA need not be here, BC, CB தேவையில்ல, AC இருக்கனால CA தேவையில்ல, right? And n is equal to 3. So I am in the fourth case, n is equal to 3. n is equal to 3, and I'll take all the 3 together. A, B, and C, all the 3 together. So n is equal to 0, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3. Okay, all the 4 cases I have taken. I'll try to name it. And after all, it's sets then. So I'll try to name it. This is null set. Default name irukku, so don't get confused. Here is one singleton set. For convenience sake, let me name it as A1. இங்க A இருக்கனால இங்க A1 நேம் பண்ணிக்கிறேன். No hard and fast rule. A இருக்கனா B நேம் பண்ணாலும் எதுவுமே இல்ல, நம்ம இஷ்டம் தான். And B1, sorry, A2, A3, right? Here A4, A5, A6, right? And A7. If you check here, let me list out all the subsets. This is how we can find the number of subsets here. If you check all the subsets, null set is one of the subset with respect to n is equal to 0. With respect to n is equal to 1, A1, A2, A3. If you check with respect to n is equal to 2, A4, A5, A6. And with respect to n is equal to 3, which is A7. These are the subsets you can form with respect to this set A. So these are the subsets. The seventh term I have defined here is subset. Inga A in or set form pannite A la irundhu the subsets form pandrolla, inda A ku per enna superset. Is it okay? This A is what you call as a superset. So this is the superset. Superset now, from where I am forming all these subsets, adha on the superset. So A is the superset. I have tried to take all different subsets, so which may be the empty set or the whole of the A. Ipodan problem arise agum. Idella okay, fine. What about this A7? A7 seems like A itself, right? A7 or nature parangala. A madriye illa. Appo eppadi the subset solla mudiyum? Subset na or set la irundhu edutha subset. Idu eppadi subset solla mudiyum? There is a controversial case. Adnala idu enna pannanga, idu proper subset la list panna vendam. Proper subset na proper adukulla irukணும், இது proper இல்ல, அதனால we need not name this as proper subset. அப்ப proper subset, I name it as P subset. P subset is proper subset, which may be the null set is a proper subset. ஏன்னா complete அதுல இருந்து நம்ம எடுத்துறோம். A1 is obviously, A2, A3, all these are singleton sets, so கட்டாயமா வந்திருக்கும். Apart from this, with respect to n is equal to A4, A5 and A6. Only these 7 sets are the proper subsets. A7 ங்கிறது அதே terms இருக்கும். AA, BB, CC, அதே members, அதே elements இருக்கனால we cannot name this A7 as the proper subset. மிச்சம் எல்லாமே வந்து proper subsetல வந்துரும். Okay. இது notationல யூஸ் பண்ணும்போது எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்? I have A, the superset. I have A, the superset, right? I have A1, right? Let me take A1, which is a singleton set. And let me take another A6, and let me take another A7. Okay. இது மூணுமே proper subset இல்லைனாலும் subset. Yes இல்லையா? You agree? இது மூணுமே subsets. இதை எப்படி நான் present பண்ணலாம்னா, A1, I read like this. A1 is contained in A. With respect to A1 பார்த்தீங்கன்னா, contained in. The term we use for all these cases is if
ஒரு elongated C மாதிரி இருக்கும். எப்படி நம்ம எப்சிலானுக்கு வந்து curly E போட்டோம், அந்த மாதிரி elongated C மாதிரி இருக்கும். We call this as contained in. இந்த less than greater than symbol மாதிரி, right? Contained in. A is properly contained in A. அப்போ இது proper subsetனால match ஆயிடும். If you go for this A6, A6 properly contained in A match ஆயிடும். But when it comes to A7, it will not match. பாருங்களேன், A7 contained ன்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு எலிமெண்ட் A ல எக்ஸ்ட்ராவா வந்திருக்கணும் இல்ல. அதனால A7 equal to A தான் போடுற மாதிரி இருக்கும். Is it okay? A7 equal to A தான் போடுற மாதிரி இருக்கும். So A1 contained in A, A6 properly contained in A, A7 is equal to A. அதனால இது மொத்தமா சேர்த்து எப்படி பிரசன்ட் பண்ணுவோம்னா contained or equal to. So subset ஓட notation என்ன யூஸ் பண்ணுவோம்னா contained or equal to for subset. Proper subset ஆந்தா contained தான். ஏன்னா இது proper subset இல்லல்ல. Proper subset ஆந்தா we'll use only contained in. So in the case of proper subset we'll use only contained in, right? So we have subset, we have proper subset, and we have superset. What is this power set? Power set is nothing but a set of all subsets. ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான செட் இது. சப்செட்ஸ் எல்லாம் எத்தனை ஃபார்ம் பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு செட்டை ஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா அந்த செட் வரும் இல்லையா, அதுதான் பவர் செட். The notation used for power set is script P. It's a defined notation. Script P ன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். இங்க நம்ம எப்படி நேச்சுரல் நம்பர்ஸ்க்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்றோம் அந்த மாதிரி script P ன்னு யூஸ் பண்ணுவோம். So script P னா set of all is a standard notation. Script P. Sometimes வந்து bookல present பண்ணும்போது capital P ன்னு present பண்ணுவாங்க. Okay, so script P is a proper notation. So I just want to use script P alone here. Is nothing but the set of all subsets. கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பாருங்க. We are not talking about subsets or proper subsets in general பேசல. We are very unique with the word saying set of all subsets. அப்ப அந்த power set வந்து என்னவா இருக்கும்னா the term uses set of இல்ல. அப்ப setனாலே we shall use the curly brackets. Okay. All subsets. என்னென்ன subsets form பண்ண முடியும்? Null set, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7. Okay, fine. Null set A1, A2, A3, A4, A5, A6 and A7. இப்போ பாருங்களேன், இப்படி போடலாமா? A2 belongs to script P. Please check here. A2 belongs to script P. நம்ம எப்போ belongs to symbol யூஸ் பண்ணுவோம்? When it is an object of, member of இருக்கும்போது. இங்க A2ங்கிறது இந்த இடத்துல member. ஆனா A2 ஓட ஒரிஜினல் கேரக்டர் சப்செட்டா இருந்தாலும் இந்த இடத்துல எப்படியா இருக்குது, மெம்பரா இருக்கு. அதனால நம்ம என்ன யூஸ் பண்றோம்னா A2 belongs to this script P, right? நம்ம இது வரைக்கும் நம்ம செக் பண்ணிட்டு இருப்போம், இந்த ஸ்மால் a ஸ்மால் b தான மெம்பருக்கு யூஸ் பண்ணோம், நாட் நெசசரி. அந்த இடத்துல எப்படி இருக்கோ அது பிரசன்ட் பண்ணிக்கலாம். எப்பவுமே கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ் ஆர் டிஃபைன்டு வேல்யூஸ் தான் வந்து செட்டோட நேமிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம். பட் இந்த கேஸ்ல இதுக்குள்ள இருக்கிற செட்ஸே வந்து சப்செட்ஸ் தான். So we can use this A2 belongs to script P. When I want to present this A2 with respect to this superset னு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப A2 is properly contained in A. Am I right? A2 properly contained in A. A என்னது superset இல்லையா? A2 எங்க இருந்து எடுத்திருக்கேன்? Subset or proper subset, whatever it is. இங்க A2 வந்து எனக்கு clear-ஆ proper subset தெரிஞ்சனால properly contained in A. With respect to script P போடும்போது this is belonging to this power set P, right? So இங்க நான் யூஸ் பண்ணும்போது belongs to, இங்க நான் யூஸ் பண்ணும்போது contained in. You had to check why I'm using this epsilon, because this is a member, and why I'm using this contained in sign, because this is a subset of this A, right? Another discussion with respect to subset, proper subset is how many subsets can be formed? How many subsets can be formed? எத்தனை subsets form பண்ண முடியும்? Generally we can form 2 power n subsets. 2 power n subsets. Number of subsets to be formed is 2 power n. 2 is a constant, power n. n வந்து இந்த n. Okay. So here 2 power 3. 2 power 3, 8 subsets form பண்ணிருக்கணும். Check பண்ணி பாருங்க 8 subsets வருதான்ட்டு. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 subsets form ஆயிருக்கணும். கரெக்டாக form ஆயிருக்கும் if you are done in a correct manner. So 2 power 3, 8 subsets are formed. எத்தனை proper subset பார்த்தீங்கன்னா all are subsets, but A7 is not proper, right? அப்போ A7 மட்டும் ரீஃபார்ம் பண்ணீங்கன்னா 2 power n is the original number of subsets to be formed. You reduce 1 by that. 2 power n minus 1 subsets, proper subsets can be formed. So in this case number of
proper subsets பார்க்கும்போது it is 2 power n. Please make a note, 2 power n minus 1. நிறைய பேர் இப்படி போடுவாங்க, 2 power n minus 1. No, it's totally wrong. 2 power 3 வந்து 8 இல்லையா, 2 power 3 minus 2 it will be 4. But நம்மளுக்கு எத்தனை proper subset form ஆயிருக்கு, 7 proper subsets are there. Is it okay? So இது கொஞ்சம் நம்ம ப்ராப்பராக பார்க்கணும். And superset is not an issue. Can you check how many, that is cardinal number of this P? Cardinal number of this P? Can you try? What will be the cardinal number of this P? That is how many elements will be present in this power set? What is the power set? How it is defined? Set of all subsets. அப்போ set of all subsets எத்தனை subsets இருக்கும் அதுதானே இருக்கும். I am checking with this with respect to A ன்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ A ல வந்து எத்தனை subsets form பண்ண முடியும்? 2 power n subsets form பண்ண முடியும். Then how many elements will be present in the power set? The same number of subsets எத்தனை form பண்ண முடியுமோ அதான் 2 power n. இதெல்லாமே எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின். CMA ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்தீங்கன்னா நீங்க if you are pursuing CMA foundation, இது வந்து உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்டிவாவே கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. CA ஃபவுண்டேஷனா இது மட்டும் கேட்க சான்சஸ் இருக்கு. 2 power n, 2 power n minus 1, this may be asked. CA foundation often repeated இதெல்லாமே. Okay, without this you cannot escape from statistics area, right? So இதெல்லாமே இருக்கு. So we are discussing with subset, proper subset, superset and power set. Continuing with this, I'll go with the other number of sets, okay?